Hello, dear learners. Today we will learn new theme, Hurricane Katrina, the tragedy of New Orleans. Look at these new words. Check these words. Бұл жаңа сөздер. Жаңа сөздерді сөздікке жазып аламыз. Тексті оқу барысында бізге көмекші сөздер. Strengthen, нығайту. Residents, тұрғындар. Declare, жариялау. State of emergency, төтенше жағдай. Evacuate, эвакуациялау. Eye of the storm, дауылдың көзі. Below the sea level, теңіз деңгейінен төмен. Come ashore, жағаға келу. Levee, бөгет. Storm surge, дауылдың күшеюі. Smash, ұсақтау. Looting, тонау. Violence, зорлық-зомбылық. Emergency services, төтенше жағдайлар қызметі. Struggle to cope, еңсеруге күресу. The military, әскери. Desperate, үмітсіз. Army engineers, армия инженерлері. Pump, сорғы. Slow recovery, баяу қалпына келтіру. Rebuild, қайта құру. Next. Let's watch a video about the Hurricane Katrina in New Orleans. Hurricane Katrina, the tragedy of New Orleans. On Tuesday, the 23rd of August, 2005, a tropical storm formed over the Bahamas. By the 25th of August, the storm had strengthened and become Hurricane Katrina. Residents of the city of New Orleans had no idea that within days their city would be hit by one of the worst disasters in U.S. history. Hurricane Katrina was one of the most powerful storms that has ever hit the Atlantic coast, with winds of over 270 kilometers per hour. When the eye of the storm missed the city by about 72 kilometers, everyone thought the worst was over, but they were very wrong. New Orleans has always been under threat from flooding, being surrounded by the Mississippi River and Lake Pontchartrain. With most of the city meters below sea level, a series of high walls called levees protected it. As the hurricane came ashore, it brought an 8-meter-high storm surge that smashed through the levees. Over 1 million residents had already left the city, but tens of thousands, mainly the elderly and the poor, were in temporary shelters. As the waters rose, people were begging for help on roofs. Emergency services struggled to cope. Eventually, the military and the National Guard moved into the city and began to get food and water to the desperate few that remained. After 43 days, Army engineers pumped the last of the floodwater out of the city. These days, New Orleans is making a slow recovery. The city has improved the levees, the community is rebuilding itself, and everyone is working hard to make sure that nothing like this will ever happen again. Okay, this was about the Hurricane Katrina, the tragedy of New Orleans. And this text is about the video. Яғни бұл жердегі текст видеода айтылған әңгіме. Катрина дауылы жайлы, бұл Нью Орлеанда болған. Енді бізде тексттер әрбір параграфке бөлінген. Осы параграфтерге біз тақырыптар беріп шығуымыз керек. Міне 6 параграф бар. Тақырыптар бізде екінші жаттығуда берілген. Read again and match the subheadings to the paragraphs from 1 to 6. There is one extra heading. Бұл жерде тақырыптар берілген, біреусі артық, яғни 6-ауын қоямыз, 7-ші артық болып тұрады. Let's read and find out. Surrounded by water, gathering strengthens, collapsing buildings, moving on, the burst of the storm, help at last, an awful situation. Now let's read and put the subheadings. The first one, on the Wednesday, 24th August,
and 2005 tropical storm formed over the Bahamas about 560 kilometers east of the Miami, Florida. By 25th of August, the storm had strengthened and become Hurricane Katrina. Residents of the city of New Orleans had no idea that within days, 80% of their city would be underwater in one of the worst disasters in USA history. This is the birth of the storm. Yani davulдың туылу уақыты. Next, Hurricane Katrina was one of the most powerful storms that has ever hit the Atlantic coast, with winds over 270 km per hour. As it became stronger over the Gulf of Mexico, the mayor of New Orleans declared a state emergency and started evacuating the city. When the eye of the storm missed the city by about 72 km, everyone thought the worst was over, but they were very wrong. This is gathering strength, yani davulдың күшеюі. Ары New Orleans has always been under threat from flooding, with the Mississippi River on two sides, Lake Pontchartrain to the north and parts of the city 2 meters below the sea. Series of high walls called levees protect it. As the hurricane came ashore, it brought an 8-meter high storm surge that rode the rivers up to New Orleans and smashed through the levees. This is surrounded by water, yani қаланың сумен жауланып алуы. Next is an awful situation. Over a million residents had already left the city, but tens of thousands, mainly the elderly and the poor, were in temporary shelters. As the water rose, people were begging for help on roofs, and neighborhoods were suffering from looting and violence. Emergency services struggled to cope. Yani өте қиын жағдай болғанда, үлкендердің, кедейлердің қалып қойғаны және адамдардың крышаға шығып алып көмек іздеп отқаны бұл өте аянышты жағдай. Ары қарай. Eventually, the military and the National Guard moved into the city and began to get food, water to desperate few that remained. After 43 days, army engineers pumped the last of the flood water of the city. Almost 1,500 people had lost their lives because of Hurricane Katrina in New Orleans alone. Help at last. Соңғы көмек. Яғни солдаттар келіп қаладағы суды шығарды дейді. Соның өзінде 1,500 адамдар қайтыс болған дейді. Okay, next. These days, New Orleans is making a slow recovery. The city has improved the levees, the community is rebuilding itself, and everyone is working hard to make sure that nothing like this will never ever happen again. Moving on. Алға жылжу, яғни қазір New Orleans өзі жайлап қалпына келіп келе жатыр. Қайтадан ғимараттар өзі орнына келтіріліп жатыр, яғни жұмыстар жасалып жатыр деген нәрсе алға жылжу деген тақырыпқа сәйкес келеді. Сондықтан moving on'ды қойдық. Next, match the words with synonyms. Яғни берілген сөздерді синонимдармен сәйкестендіру керек. Біріншінде broke, яғни сындыру деген сөз. Бұл smash, яғни ұсақтау деген сөзбен келеді. Manage, басқару. Cope, жинақтау, яғни билікке алу деген сияқты. Move it from the sea to land. Move it from the sea to land. Яғни көлшіктен жерге қарай көбею, немесе жылжу деген come ashore, яғни жағаға шығу деген нәрсе. Sending people to a place of safety. Адамдарды қауіпсіз жерге көшіру. Evacuating, эвакуациялау. All the people, яғни кәрі адамдар. Is elderly, үлкендер. In danger, қауіпте. On the street. Asking anxiously, өтінішпен сұрау, begging. Stealing, ұрлау, тонау, looting. Announce it, declare it, хабарлады деген сөзде, жариялады. Okay, write these words as new words also on your vocabulary notebook. Бұл сөздерді де жаңа сөздер ретінде жазып аламыз. Okay, now exercise 4. Fill in these words to the from 1 to 12, яғни 1-ден 12-ге дейін сөздерді бір-бірімен ұйқастырып қойымыз кереге. Бірінші, street, recovery, beg, declare, shoulders, palm, tropical, lever, rise, struggle, lose, eye. Бұл сөздерді
бір-бірімен сәйкестерін көріп. Мысалға, біріншіде struggle, storm деген сияқты. Екіншісінде declare a state of emergency ары қарай өзіміз қойып шығамыз. Бұл as a classwork, бұл сынып жұмысы ретінде өзіміз орындайтын жаттығу. Now is a homework. Find information about a disaster that happened in your country. Яғни өзіңнің мемлекетінде болған табиғи апат жайлы бір ақпарат табасыңдар, соны қысқаша қылып сипаттап жазып бересіңдер. Ол қандай табиғи апат болды, қайда болды, қашан болды, қалай болды және қазіргі жағдайлары қандай. Және оны Нью-Орлеанда болған жағдаймен салыстыра отырып сипаттап бересіңдер. Бұл шығарма түрінде жазсаңдар болады. Okay? Good luck in doing your homework. Goodbye.